हाँ जी ओके स्लाइड व्यू लोड नहीं माइक लोड नहीं बंद So outcome-based education and accreditation of the programs by NBA. I have decided certain contents for this outcome. What is outcome-based education? Accreditation of the program by NBA. What is Washington Accord for Tier 1 institutes and certain evaluation criteria for accreditation. As you know that when we go for some sort of outcome-based education, we are more concerned about what the students are learning from the teachers. So that's why learning outcome becomes very important. I have tried कि जिहड़ा ये मैं presentation दे रहा इस presentation तो की learning outcomes होंगे. So ਇਹਦੇ learning outcomes मैं कुछ इस तरह devise कीते हैं to understand and apply OBE model in the teaching learning process, to understand and investigate the benefits of accreditation by NBA in present context, to recognize the worth of Washington Accord for Tier 1 accredited institutes, to enlist the 10 criteria of evaluation by NBA team. So basically, when we talk about the outcome-based education, it is a student-centric teaching and learning methodology in which the course delivery and assessment are planned to achieve the stated objectives and outcomes. It focuses on measuring student performance. So this point is very important. That is outcomes at different levels. Whereas the basic aim of traditional education system is to pass the knowledge of the previous generation to the upcoming generation of students. So basic फर्क कितना है कि जो प्रीवियस कन्वेंशनल सिस्टम है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ टीचर पढ़ा रहा है उन्हें अपना सिलेबस कवर करता बट आउटकम बेस्ड एजुकेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਿ ਆ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪੜਾਉਂਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਇਹ ਲਰਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਸ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਜ਼ਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਲਰਨਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਨ OBE each part of the student's learning is based on goals and outcomes. By the end of educational experience, the student should have achieved the predefined goals. Okay. So OBE does not define a specific teaching method. इत्थे कोई specific teaching method नहीं है. Every class, every assessment and opportunity should help students achieve the outcomes. So जो भी आप plan कर वो गोल के हिसाब नाल आउटकम के हिसाब नाल प्लान करना सो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है जिहड़ा कि OBE मॉडल नू रिप्रेजेंट कर रहा जी पूरे तरीके नाल इहदे 4 पॉइंट ने मॉडल दे डिसाइड अबाउट व्हाट यू वांट योर स्टूडेंट्स टू डू ये सारा कुछ ਅਸੀਂ कर रहे हैं क्योंकि हुण सर ने प्रिंसीपल साहब ने प्रेजेंटेशन ਦਿੱਤੀ ਸੀ उस प्रेजेंटेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਵਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ So decide about what you want your students to do. ठीक है जी फिर orient your teaching and other academic processes to do so. And फिर assessment. Assess the achievement of students. और चौथा point बहुत important है भी तुसी improvement लेके आ रहे हो कि नहीं लेके आ रहे. So ये 4 points itself OBE ਨੂੰ model ਨੂੰ represent ਕਰਦੇ ਆ. So curriculum design ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ in outcome based education system. Curriculum is designed as per the needs of the students, keeping in mind the skill
that students need to develop to work in the industry. Here, the curriculum is planned and updated regularly. So, ਇੱਥੇ कुछ keywords ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ data ਦੇ ਵਿੱਚ use ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. Curriculum is planned and updated regularly to keep it aligned with the changing needs of the business. Okay जी. And teaching process की है? सब तो पहला curriculum की है, फिर teaching process की है. Outcome based education does not specify any particular style of teaching for educators. Instead, educators are free to choose how they facilitate learning from for their students. जिस तरह के ਅਸੀਂ भी different methods करते हैं, ठीक है, Moodles करते हैं, classroom teaching करते हैं, audio visual aids करते हैं, quiz लेने हैं. So ये सारे method ਜਿਹੜੇ है direct indirect method use करते हैं. So we are doing this, but this is the concept. They may decide to select classroom instruction, project based model. We are doing that. A combination of different pedagogies to impart the knowledge. और तीसरा है assessment. There are various methods of assessment in outcome based learning methods. So these assessments are placed at different levels throughout the course duration and help students track their skills learning and how well they have attained the outcome. Outcome attainment ਅਸੀਂ CO attainment ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਫਾਈਲਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ and they set out to achieve. Okay, so ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ rubrics ਹੈ, LOTS ਹੈ, low order thinking skills, ठीक है, high order thinking skills. So all these are the methods of assessing the outcome of the students. So in the nutshell, these are the key takeaways from the OBE. It is a student-centric method focused on helping learners develop their skills. इनू असी bottom up approach भी कह देंगे. Generally इनू bottom up approach, जिस तरह object oriented programming है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी bottom up approach है. इनू भी bottom up approach कह सकते हैं. OBE connects a student's progress to the attainment of learning outcomes. Involves hand-on activities that develop learners' skills. Students' strengths and weaknesses are taken into account to provide relevant resources for developing their skills and knowledge. Instead of listening and learning, OBE demonstrates to students what they are capable of. जिस तरह ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀ use ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ low order thinking skills and high order thinking skills, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ noun use ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ verb use ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਰਸ ਆਊਟਕਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ verb ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ verb ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕੋਰਸ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਕੈਪੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. At the end of learning experience, OBE provides specific outcomes that show the skills a student has. So this is about short story about the OBE जो मैं collect कर पाया, right? So this is my first part of the presentation. Second part मेरा NBA बारे है. About NBA of the India was initially established by AICT in the year 1994. In order to assess the qualitative competence of the programs offered by education institutes from diploma to postgraduate, engineering, technology, management, pharmacy, architecture, these are the disciplines which are being covered by NBA. 2010 to baad NBA came into existence as independent autonomous body with effect from 7th January 2010 with the objective of assurance of quality and relevance to the technical education. So basically NBA ਦਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਾਰਕ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ NBA ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਆਫ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਮੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ. Especially of programs in professional and technical disciplines in engineering, technology, management, architecture, pharmacy, hotel management, catering, through the mechanism of accreditation of programs offered by the technical institute. So ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ NBA programs ਨੂੰ accredit ਕਰਦਾ ਹੈ, institutes ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. The memorandum of association and rules of NBA were amended in 2013 to make it completely independent of AICT administratively as well as financially. I have taken these slides from NBA website. The NBA conducts evaluation of the programs of technical institutes on the basis of laid down norms. एक है SAR,
वो साडी सैल्फ असैसमेंट है, एक है एवैल्यूएशन। साडी असैसमेंट नूं अगे NBA ने एवैल्यूएट करना है। So there are certain norms which include, but these are not limited to. I will give you complete list after that. Institution mission and objective, organization, governance, infrastructure, facilities, quality of teaching learning, curriculum design and review, support services like library, laboratory, instrumentation, computer facilities, any other aspect are decided by general council. So इत्थे मैं एक चीज मैंशन करना चाहांगा कि सानू साडे डिपार्टमेंट दे विजन ते मिशन PEO PSO ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਊਟਕਮਸ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਲੀਜ਼ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ NBA ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਹ PEO ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇਹ PEO ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇਹ PO ਨੇ। ਓਕੇ, so what is accreditation? Accreditation is a process of quality assurance and improvement. So improvement बड़ा important है, whereby a program is an approved institute is critically appraised to verify that the institution or the program continues to meet and or exceed the norm and standards prescribed by regulators, okay, from time to time. So it's a kind of recognition. So it's a kind of recognition, एक बहुत बढ़िया recognition है किसी भी institute ਲਈ, which indicates that program of institution fulfills certain standards. Why accreditation? The purpose of accreditation by NBA is to promote and recognize excellence in technical education, okay, in colleges, universities, both undergraduate and postgraduate level. So institutions, students, employers and the public. So ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ, institute ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, student, employer and public at the large all benefit from the external verification of, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। They also benefit from the process of continuous quality improvement but बार-बार आ रहा है, that is encouraged by the NBA's development approach to promote excellence in the technical. So accreditation following main purposes have support and advice to technical institutes, confidence and assurance on quality, assurance of the good standing of the institution, enabling an institution to state publicly, we can publicly state that it has voluntarily accepted independent inspection and has satisfied all the requirements for satisfactory operation and maintenance qualities in education. Impact of on accreditation impact की है, major impacts encourage quality improvement, improve student enrollment, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ drastically ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, improve student enrollment both in terms of quality as well as quantity, right, helps the institution in securing government fundings, enhance employability of the graduates, then facilitate transnational recognition, then motivates faculty to participate actively and in academic and related issues, because ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ criteria ਹੈਗਾ ਕਿ faculty ਕਿੰਨੀ motivated ਹੈ, ਕਿੰਨੀ actively within the department, out of the department, national international events ਦੇ ਵਿੱਚ participate ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, helps create sound and challenging academic environment in the institution, contributes to social and economic development of the country. Certain benefits and significance of accreditation. So is a tool that stakeholders use to monitor, assess and evaluate the standards and quality of the education. Accredited institutes program offer the highest quality of education available. Accredited institute programs strengthen consumers' confidence. Employers value degree of an accredited program the most. Then there happens that we know when we go for accreditation, we know our strengths, we know our opportunities, weaknesses, so which pushes them to continuously improve their program and give them a new sense of direction, identity and targets.
Okay, accredited institute program demonstrate accountability to the public. साडे public ਦੇ ਨਾਲ accountability है भी हाँ. So commitment to excellence and continuous quality improvement. So this is about the various things. Now, who gets accredited? Individual course at institution are not accredited. NBA accredits programs in engineering, computer application, pharmacy, management, hotel management, and catering. For example, your mechanical and production engineering program will get accredited. Civil engineering, BTech in civil will get accredited. Outcome based accreditation criteria. So ਜਿਹੜਾ accreditation ਦਾ criteria है evaluate ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ outcome based criteria है कि outcome कितनी meet ਕੀਤੀ है. Outcome based education is targeted at achieving desirable outcome. ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ learning ਹੈਗੀ ਹੈ students ਦੀ. ਇੱਕ learning ਹੈਗੀ ਹੈ cognitive learning, ਦੂਸਰੀ learning ਹੈਗੀ ਹੈ psychomotor learning, ਔਰ ਤੀਸਰੀ learning ਹੈਗੀ ਹੈ affective learning. A ਦੇ ਨਾਲ AFE affective learning. Cognitive learning ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ student ਦੇ ਵਿੱਚ knowledge ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ cognitive learning ਹੈ. ठीक है जी. स्किल लर्निंग जी हैगी है जी साइकोमोटर लर्निंग है वो स्किल के नाल रिलेटेड है. तो जी अफेक्टिव लर्निंग हैगी है वो स्टूडेंट के बिहेवियर, टीम वर्क, लीडरशिप क्वालिटीज उसके नाल रिलेटेड हैगी है. ओके, सो एट द एंड वी नीड टू हैव द आउटकम. इफ यू गो आई विल गिव यू प्रोग्राम आउटकम्स. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. Teaching with this awareness and making the associated efforts constitutes outcome-based education. This entails a regular methodology for ascertaining the attainment of outcomes and benchmarking these against the program outcomes. So जो असी outcome achieve किया है उन्होंने असी against program outcome ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਮੈਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ benchmarking ਹੋਈ ਹੈ. That's very important. Consistent with the objectives of the program. I will come to certain terminology. What is PO, PEO? सारन पता ही है, but for the sake of refreshment only, I am going to all you things. Outcome based. Initially, NBA accredits used to be based on input, process, output. Input कितनी है, process कितनी refine है और output की है. With the major emphasis on availability of resources, facility, and output thereof. In the year 2009, NBA aligned its methodology with international benchmarks and started accreditation on the basis of outcomes. It believes that education quality must be measured. So we have some measure कि साड़ी कितनी outcome achieve हो गई है by outcome rather than inputs. So ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ inputs believe ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਿਆਦਾ believe ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਜੇ outcome achieve ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ input ਵੀ fine ਹੈਗੀ ਹੈ. So measured by outcomes rather than inputs. Because inputs do not necessarily correlate with quality outcomes. So outcomes are dependent not only on inputs but also on the processes followed by an institute to convert the inputs into the desired outcomes. So outcome ਤੁਹਾਡੇ desired ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ set ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ. ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ outcomes ਨੇ outcome ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਆਊਟਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਊਟਕਮ. ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 12 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਊਟਕਮਸ ਨੇ ਇਹ NBA ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ. ਓਕੇ, ਸੋ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ these are 12 in number and are exemplars of the attributes expected of a graduate from an accredited program, right? And what is PO? These are the narrower statements that describe what students are expected to be able to do by the time of graduation. ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ graduation ਕਰ ਲਈ, graduation ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ outcome ਆ ਗਏ. So POs are expected to be aligned closely with the graduate attributes. So 12 graduate attributes ਨੇ, ਉਹਨਾਂ attributes ਨੂੰ statements convert ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ program outcomes ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਹਰੇਕ graduate ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਊਟਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਸੋ ਟੋਟਲ 12 ਨੇ ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨੌਲੇਜ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਨਾਲਿਸਿਸ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਕੰਡਕਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, modern tool uses, the engineering society, environment, sustainability, ethics,
individual and teamwork, communication, project management, and finance, lifelong learning. Right. So, dear participants, these are the 12 outcomes on which, based on which we are going to be evaluated. अच्छा, PO तो अलावा एक PEO ने program education objectives. Program education objective of the program are the statements that describe the expected achievement of the graduates in their career. ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ, ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, that are program education objectives. Also in particular, what the graduates are expected to perform and achieve during the first few years after their graduation. So these are the PEOs. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, PSO. ਐਕਚੁਅਲੀ PSO ਤੇ PO ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ PSO ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਫਸਟ ਈਅਰਸ ਆਫ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਇਹ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ। ਸੋ PSO ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਊਟਕਮਸ NBA ਵੱਲੋਂ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨੇ, PSO ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ 2 PSO ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ 3 PSO। So PSOs are what the student should be able to do at the time of graduation with reference to specific discipline. Usually there are 2 to 4 PSOs for a program. Course outcomes सारे पता है। Course outcomes हर एक कोर्स ਨੂੰ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਆਊਟਕਮ ਨੇ, there are being defined as course outcomes. COs are the statements that describe significant and essential learning that learners have achieved and can reliably demonstrate at the end of a course. एक semester ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ courses ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, तो एक semester ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ course ਪੜ੍ਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ student ਹੈ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। Generally 3 or more COs may be specified for each course based on weightage, और ਸਾਡੇ program ਦੇ ਵਿੱਚ 6 COs specify ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। There are 6 COs specified for each course in our BTech. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ दूसरा पार्ट मैं कवर किया। तीसरा है थोड़ा वाशिंगटन कोड बारे भी, असी वाशिंगटन अकॉर्ड का की रिलेशन है। वाशिंगटन अकॉर्ड originally signed among 6 countries is an international agreement among the bodies responsible for accrediting undergraduate engineering degree programs. Okay, so I'm going it in the short. So it recognizes the substantial equivalency of the program accredited by those bodies and recommend that graduates of programs accredited by any one of the signatory body are recognized by other bodies also. ਜੇ NBA ਸਾਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ Tier 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਿਗਨੇਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਕੁਅਲੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਨੇ। The membership of Washington Accord is an international recognition of quality of undergraduate engineering education offered by the member country and is an avenue to bring it into the world-class category. It encourages and facilitates the mobility of engineering graduates and professionals at international level. NBA of India has become permanent signatory member of Washington Accord on 13 June 2014. NBA accreditation program offered by Tier 1 institutes are eligible. So we are going for Tier 1 accreditation. So Tier 1 institutes are eligible for the recognition of the program by other signatories of the Washington Accord. Recognition of the graduates of the program accredited by any signatory by registering or licensing body in other signatory jurisdiction is subject to the following restrictions. There are certain restrictions. After the date of acquiring the signatory status and during the period of validity of the accreditation. ਸਾਡੇ students ਉਦੋਂ ਹੀ eligible ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ valid period of accreditation ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ IT branch ਦੇ ਕੋਲੋਂ valid accreditation recognition ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਐਂਟਰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੈਲਿਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। हाँ जी, हाँ जी, जिस साल भी ग्रेजुएट करते
प्रोग्राम ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਗਾ, ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ ਬੈਚ ਐਲੀਜੀਬਲ। नहीं वो नहीं वो तो फिर आई थिंक वो नहीं होएगा। वैलिड अप टू 30th जून। डेट बाउंड है जी, 30th जून तक है। कोई भी जड़ा ईयर है वो 30th जून तक वैलिड है। हाँ जी, नहीं अपने जड़े भी वैबसाइट के ऊपर एक्रेडिटेशन वाले अपने पाए हुए ने उन्होंने डेट लिखी हुई है। हाँ जी, टीयर 1 वाशिंगटन कोड ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਐਕ੍ਰੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, whether these people are eligible to be recognized by other countries yes or they are recognized by other countries, eligible to be recognized or recognized, eligible पूरी मर्जी है कंट्री की तो recognize करे ना, eligible हो गया। हाँ नहीं एलिजिबल हो गया, उस तो बाद उन्हें अपना भी स्टैंडर्ड्स देखने हैं ना। एलिजिबल हो गया जो मैनू जिस तक मैनू है अब। हाँ जी हाँ जी हाँ बिल्कुल जी एग्जैक्टली सर। देखो मैं जो भी डाटा लिया है इतों NBA वैबसाइट तो लिया, उन्होंने इस तरह ही लिखा, वैसे मैं ज़्यादा नहीं कमेंट कर सकता, बट इतने एलिजिबल लिखा। So following institutes are covered in the tier 1. Institutions of the national importance, which includes IITs, IISc, and this Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing, ISR, triple ITs, NITs, central universities, state universities, private, deemed, and autonomous institutions. So engineering, tier 1 Washington Accreditation institutes of the Punjab. These are the institutes which are I have got this from the NBA website. ਤੇ ਇਹ institutes ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ accreditation tier 1 ਦੇ ਵਿੱਚ show ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹ institutes ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ IT ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ show ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਹੈਗਾ 21-22 ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ, 21-22 वाला है। So these are the 10 criteria, sorry, these are the 10 criteria ਜਿਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਲਿਸਟਿੰਗ ਡਾਊਨ these 10 criteria, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 criteria ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈਵਲ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨੇ। ਵਿਜ਼ਨ, ਮਿਸ਼ਨ, PEO, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ curriculum, teaching learning process, CO, PO, student performance, faculty information contribution, facilities and technical support, continuous improvement. So these are the program specific, program level criteria. These are the institution level criteria. First year academics, student support system, governance, institution support, and financial resources. And these are the marks shown along with for the tier 1 category. So out of 1000, these are the tier 1 category which marks are. Thank you जी। So इन्ना short मैं ਤੁਹਾਨੂੰ जो मैनू पता लग्या वो दसने की कोशिश की। Thank you।